Бля, запутался в своих же горячих клавишах. Ребятки, прошу прощения за задержку. А целую минуту опоздал, это непростительно. Здорово, черепышка, здорово, Гера, здорово, пшеничка. Рад вас всех видеть сегодня. Бля, ну не надо так жестко душить-то с самого начала. Как вообще ваши дела, как ваше настроение, народ? У меня лично все прекрасно. Сижу. Взял немного покушать. Мгм. Потому что я не денчик. Вот почему вас мало. Мне еще расти до его показателей популярности. Немного медовухи решил сегодня себе налить. Стрим будет под пивасный. Спасибо, спасибо, ребята. Я видел там у Денчика новый модератор, я пока только пшенички успел его выдать. Да ладно, это просто медовуха. Не судите строго. Сам себя осуждаю, кстати. Угу. Хорошо, вас понял, тогда не будем тянуть резину за кота. Начнем. В этом, кстати, мало смысла, потому что в Геншине коп-контента крайне мало, там только данжи чистить вилкой. И в целом все. Бывают иногда ивенты, конечно, вроде скоро должен тоже быть. Но в основном это соло-гейминг. Ой. Как ни странно, вообще, я думал, что сюжетку будем проходить с самого начала, с позиции человека, который никогда в Генш не играл, и такой будет под пивасные посиделки устраивать. Но что-то вдруг пошло не так. Потому что на тот момент у меня не хватало оперативки, и очень все сильно лагало. Я понял, что Геншин я не постримить, и просто играл под свое удовольствие. Но внезапно подфартило, апнул оперативку, апнул роутер, и все. Просто прекрасно. Теперь могу и стримить, и проходить сюжет. Остановился я буквально практически на входе в Инадзуму. Но у меня 43-й ранг, и я, в принципе, как-то, да. Вроде бы всю базу я освоил. На баннере навыбивал кучу всякого контента.
Тарталью выбил, Тигнари выбил, Хейдза и Тому. И Лайлу. В общем-то, всех, кто на баннере был, тех и выбил. Ну, черепышка, это все делается не для хайпа, а для себя в основном. Да, лиги есть. Ну, так скажем, для души. Не хотел никого оскорбить и обидеть. Бля, черепушка, ты какой-то слишком эмоциональный, на мой взгляд. Не принимай все так близко к сердцу. Разумеется, если бы я играл чисто для себя, я бы это не стримил. И раз уж Денчику выключили свет, почему бы мне эфирное время не занять? Ну, аналогично, аналогично, аналогично. Чисто краш на Рейзера. В скором времени я заменю вот эту вот пачку, выкину в мусорку Кио Барбару Эмпер, потому что, как бы, нахуй не нужны. Так, думаю, задание легенд мы пока на них забьем. То есть сконцентрируемся на основном сюжетке, на основной сюжетке. Ой. Что-то слегка пингует у меня управление, ладно. Спасибо, спасибо, черепушка. Целую, как так сказать, в репис. Я надеюсь, все реписы помыли перед стримом. Иначе осуждаю. О, да, наверное, сейчас те, кто шарят, те охуеют, а те, кто не шарят, ну, ливнут. Вот. Соточка, соточка, везде соточка. В общем-то, на это... вот таким образом я ловлю инфаркт. Единственное, где нет соточки, это вот как-то... Пока подземные шахты не довелось зачистить. Хорош. Master has relayed my situation to you, I take it? Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something Да, я had happened понимаю. to you. So I went outside to check and caught sight of my master. Но я настройки трансляции такие сделал, чтобы особо интернет не нагружал, у меня хоть и новый роутер. Но я пока не готов к каким-то стресс-тестам, поэтому небольшая задержка присутствует. Хотите озвучку? Вы не знаете, на что напрашиваетесь. Though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it.
Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title Friend very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Блять, мы же уже нашли кусок этого злоебучего камня. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it. They're so good. I concur. It has a rich Спасибо, flavor, спасибо, ребята. far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Не привык, да, к такому фидбэку, но, наверное, стоило бы. Стоило бы. Это какое задание, блять? Бля, ладно, понял. Я зря, короче, набрал задание. Теперь нужно проходить побочки, чтобы дальше проходить сюжетку, потому что персонаж заспавнился в другом месте. Ладно, хуй бы с ним. Да в смысле, я, во-первых, никого не бью, я и мухи не обидел. Чего вы тут клевещете на меня? What the fuck? И никого я не игнорю. Кто-то мне писал? It's shocking how much work there is to do, even for the 3 of us. And she's been handling it alone all along. The Qixing secretary clearly isn't an ordinary person. It's so frustrating. Huh? You're... Компания весьма охуительная, не могу не заметить. How come you're here? We are Miss Ningguang's private secretaries, not servants. Have you seen Miss Ganyu, traveler? It has been several days since Ganyu left for Joyun Karst. She's the general secretary of the Liyue Qixing. We've only taken over her responsibilities until she gets back. Even though the Qixing have made peace with the Adepti after the latter had denounced Liyue, they still want to pay their respects to the Illuminated Ones. They commissioned Ganyu as their envoy to deliver a letter to Joyun Бля. Karst and bring the Adepti На the куб? latest news about the crisis. На гипостазе, в смысле? Still, Ganyu Бро, should have Брут? been back to her usual responsibilities by now, but she's disappeared without a trace. Is that so? Maybe Ganyu just took a little detour. Who can blame her after working so hard? I'm afraid it's not very likely. Ever since we met Ms. Ganyu, she's been nothing but the most conscientious person in all of Liyue. Even when it's time for her annual leave, Ms. Ganyu stays on duty at Yuehai Pavilion saying there is still so much to do. She couldn't possibly be using her mission as an excuse to slack off. Oh, Paimon sees how it is. But she's half Adeptus. She wouldn't get in trouble, right? Why do you look so upset? It's because of this absurd workload of hers. When we first heard the 3 of us would be taking over for Miss Ganyu, we thought it would simply be a matter of changing our work environment.
We couldn't have imagined that Спасибо, it was ребят, going но to это be не a мой work первый that far стрим, как вы exceeds можете what the three думать. of us are used to doing. Я уже опытный стример, я уже когда-то стримил. Правда, не по геймерской тематике и точно не гей-шит инфаркт, который я схватил. Speaking of Julian Karst, traveler, I've heard that you can go in and out of there as you please. Of course, we've been there lots of times. Ah, that's Бля, right. я был бы, So, я would you умер go бы, first and find если Miss бы в Gunn этом for мире us? вообще существовало два Preferably before we денчика. collapse under this Я workload. бы сдох, честно признаться. Просто прекрасно. Вот буквально недавно сходил с корешем, который с армии вернулся, на прогулку, Ah, we're saved. выпил медовухи и I remember Miss внезапно Gunn понял, said that she had что visited Cloud Retainer много before, чего в этой жизни and the я не Lurks would start понимал looking for her до того, there. как попробовать медовуху. It's about time she came back to work. Otherwise, No, perhaps we should go to Lady Ningguang first and bring up our overtime pay again. Море облаков, море лолей. So Правильно. you left to visit Cloud Retainer. Doesn't she live in Mel We should hurry up. Paimon hopes we can find her there. Может, и от оргазма, Гера, может, и от оргазма. Кому? Кто знает, кто знает. Но от оргазма вообще не умирают, от него живут дольше, если что, это научный факт. Look! The Jade Chamber is floating into the sky! But it seems to be tied down by something. that's because it's not finished. Hey, Byron! And hey! People Paimon doesn't know? Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into two phases Боже to make мой. sure the structure remains. Я забыл, насколько вы хорни, ребята. Я Before просто constructing the поражаюсь. plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. Одним других персонажей я Рейзера не ставил пока что. Once everything is ready, we Черепушка. release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Wait, I know you. You're the one who fought against the Fatuian Osile, right? Oh, sure enough, your reputation precedes you. Pleased to meet you. I'm Beto, captain of the Crux. Beto? Are you here to join the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Я хоть и буду пьян, но буду вот Oh, I've got в some своем уме, corrections по to крайней do. мере. This Не is будет the такого, Rebellion что я Miss пойду or Yunjin, probably the most снимать, как я famous сру в figure in туалет, the например, Liyue как opera scene. некоторые. Greetings. These two are Paimon and the Traveler. I'm sure you've heard of them before. And this is... sorry, I'm not sure we've met. Shenhe. I am their friend. Good to meet you. Well, from today on, I guess all of В us... описании же есть ссылка на Miss Donation Yun is Alerts, also here for the ребятки. contest. Turns out she needed to borrow Но a пока leg, so рановато, мне we came кажется. together. Пока рановато, на мой It's an взгляд. honor to Для finally meet донатов. you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all,
I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plaustrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow. So it looks like the three of us are competitors now. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help him win. In that case, I have a proposal to make. Ой, Lady бля. Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Sounds great, but how does that change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yoon. Бля, опять The начинается plaustrite was the оргия. most difficult Ребята, item to source by a long я даже shot. не успел Luckily, ничего all 3 of сделать, а us managed to get our hands вы on it. уже The 2 remaining items aren't quite so rare, повышаете so if температуру only в one моей of us комнате finds a до way to просто source it, каких-то the other 2 can невероятных hop on the bandwagon. показателей. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... We will head into В общем-то, town всем and здорово, с seek кем не advice from здоровался, Master кто Zhang подключился at только Hanfeng's что. Ironmongers. Thoughts? Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later. Okay, let's go! By the way, what question are you gonna ask Ningguang, Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. Ой, бля, ну, квесты действительно начались какие-то душноватые, типа промежутки. Типа, пойди туда, найди то не знаю что, блядь. Собери 300 IQ и удали Genshin, блядь. Но... обычно задания сюжетные поинтереснее бывают. Но это такие промежуточные тома, я так понимаю. На попусничах. Но мы все знаем то, что YouTube неадекватно отображает количество зрителей. Сейчас, скорее всего, меня смотрит человек 400. Поэтому всем привет. Моим единственным зрителям. Не, ну я все-таки хочу сюжетку пройти, типа. То есть что нужно превозмочь, а кубы и бить, ну, типа, не знаю. Мне вот электрогипостазис нужно пофармить, но я не думаю, что, блядь... А что вообще стримят стримеры Геншина, вот, когда у них кончается сюжет? То, как они проходят бездну и фармят материалы? Или что вообще? Какой у них там entertainment, если вы понимаете, о чем я, как они развлекают толпу? Hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin.
Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry. My brain's Бля, ну я еще не готов дрочить на камеру. It's not used to doing Пока much что. beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? Ну ладно, я вообще достаточно умный, чтобы понять, что стримеры по Геншину набирают свою аудиторию не на стримах конкретно. На каком-то новостном контенте и прочем говне. Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Понимаю. sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation. Но я и говорю, что стрим этот не для набора аудитории по большому счету, а так. Пока у Денчика нет света, в принципе, надо же чем-то вас развлечь. Да и мне просто комфортнее что-то делать не в одиночку. Вообще не... Ну вот я хоть... Я больше люблю, да, синглплеерные игры за там постановку какую-то и, может быть, интересные геймплейные фичи, за сюжет. Но обычно играть в них достаточно угнетающе. Да какую сонг вы хотите, я не понимаю. Так, мне кое-что необходимо сейчас настроить, наверное, чтобы задержка на стриме была поменьше. Угу. То есть я еблан, и у меня не работают горячие клавиши. Ладно, вы видели мой браузер. Он хуй с ним. Да, в Геншине вроде саундтрек и сам по себе неплохо, или вы его просто хуево слышите? Сейчас. Он у меня просто очень тихо стоит, чтобы не глушить меня. Вот. Погромче его сделаю. Бля, что? Я полчаса стримил себя без звука? Охуеть. Без звука игры, точнее, я имею в виду.
came to Mount Tianeng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, Да-да-да, though? пошла вторая бутылка, ребята. It's the story of a girl becoming a hero. Cool. A hero story? They're Paimon's favorite. The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was Кстати, out collecting Пшеничка, herbs так как and ты у was нас captured by the опытный monster. Genshin фак, Her husband was so расскажи distraught мне at the news вообще, that it почему broke his spirit главный and герой не drove him to озвучен нихуя, madness. The vile and vicious monster кроме told некоторых the моментов в villagers, сюжете if you want to и live, you в must начальной sacrifice заставке. a child to Но у me. него дохуя реплик в его разделе персонажа. Paimon sure hopes this monster gets put in its place. But the monster was so Если terrible честно, ни and so одной адекватной strong причины не that могу all within the придумать. village were terrified of it. They had no choice but to Сначала я give думал, in что to в the падлу было monster's две demand. разных Just while версии they were реплик discussing whose записывать. child would be given Ну, до over тех to the пор, пока я не monster, обнаружил a то, little что girl suddenly stood up and этих came реплик у него forward. до ебени матери, оказывается. No, don't do it, little girl. Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of Да, smoke да, into да. thin air. Вижу. That's how the opera ends. Ну, иногда. Что поделать, как бы бот ютубовский. Боты, в принципе, типа могут хуйню натворить, поэтому не удивляйся, что эти сообщения видишь. Бля. Так. Сохраним молчание, really like пожалуй. this Я story. думаю, это повлияет как-то на дальнейшие события. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. Как мы познакомились с I'm not sure Денчиком, she deserves all это the не praise то she is чтобы given. интересная история, то есть она I've достаточно never тривиальная, considered that короткая. before. Opera is А, always an interpretation of the events it purports to portray. Мы... A certain degree of deviation from the truth Валерочек, is в always принципе, inevitable. нас познакомил. When my father wrote однажды. the script for this play, А, I suppose his intention was Так to как у нас мы inspire his разделяем audience общее хобби, with the character of the divine damsel. помимо там I think стриминга it's a great и story. мытья друг другу The реписа, ideal да, story. мы играем в настольные игры It sure inspired Paimon. ролевые. Let's go get ourselves some stars by the И iron. как-то просто Валерочек меня позвал в пачку с Денчиком поиграть. Ну вот там мы и познакомились, в принципе. Я не помню, в какой момент мы стали активно прям общаться. Вроде бы, когда я делал альтернативный сюжет по Наруто. Вроде бы тогда. А может и даже раньше. Я реально не помню.
Но это произошло как-то очень естественно и гладко, так что нет такого прям конкретного события, которое бы, блин, да, я с первого взгляда заметил в нем свою любовь, типа. Вот так я встретил вашу маму, ребята, нет. Вот, такого не было. По крайней мере, я не припоминаю. Сейчас я, кстати, буду аутить, потому что я на субтитры вообще внимания не обратил. Но я слышу, как жужжат пчелы. Мне, в принципе, даже глаз бога не понадобился. Мне глаз бога не понадобился, чтобы тебя отыскать, блядь. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Hey, there really is someone here. Hyunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Я ни у кого сотку не занимал. Мне нечего возвращать. Моя совесть чиста. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. А я не знаю, вот что за Максим, вообще, что это за человек. Он как-то внезапно появился, и с Денчиком мы как-то что-то не разговаривали об этом. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If Но он that's okay помимо with того, you, что занятой... Uncle Mingjin. А, Максим, про Максим. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять. Shenhe, you're alive. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. But I think you can find some information in the village. This place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Huh? You know this guy, Shenhe? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has Но no вот ill Валерчик точно intention towards занятой. Miss Shenhe. Он же у нас актер She'll be quite будущий, safe. поэтому... Okay, then let's see what we can find in this village. Вынашивает, так сказать, свою выносливость до нуля, и потом отсыпается 300 лет. Huh. What's this? Ну, посмотрим. Так, потрепанный дневник. Врач сказал, что ты тяжело болеешь. Не волнуйся, я дам все, что умеешь, чтобы спасти тебя. Мое сердце обливается кровью всякий раз, когда я вижу, как твоя слабость становится все сильнее. Твоя болезнь не поддается лечению, но почему я не могу терпеть эту боль? За тебя. Ты сказала, что ни о чем не сожалеешь в этой жизни и только хочешь, чтобы я позаботился о Шенhe. Но если ты ни о чем не сожалеешь, откуда эти слезы? Я уже давно не понимаю, что делаю. Хотя я все еще дышу, я чувствую себя пустой оболочкой. Я прочел все древние тексты, которые получилось достать, но это ничего не дало. Удача! Это Миндзюнь. У него нашлась книга, которая могла бы спасти тебя. Я забрал ее и последовал инструкциям, чтобы призывать божество. Ой. Спасибо. И предложить ему жертву. Божество явилось, я сказал ему, что готов обменять свою жизнь на твою. Он промолчал и только указал на нашу дочь Шенhe.
Божество сказало, что ее судьба приносить беды, что она может только причинять вред своим близким. Божество также сказало, что она, возможно, даже была причиной твоей смерти. И я решил, что должен это сделать. Я оставил ее в пещере, которая упоминала божество. Прошло 3 дня, а новостей все еще нет. Я становлюсь беспокойным от ожидания. Меня охватывает зловещее чувство. Мне очень жаль, любимая, прости меня. И ты тоже, Шэньхэ, пожалуйста, прости меня. Каким же я был глупцом, как слеп я был. Позвольте мне извиниться перед вами обеими лично. Ёб твою мать. Опять какая-то грустная нема предыстория. Мгм. Но получается, что так. Ну, скоро Денчика живет и будет вас радовать Is the divine damsel? троллирующим Now контентом. that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh, it looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. Ну, в целом, я не сказал бы, что здравый подход, но такие игры я не прохожу. Там типа скипая диалоги и все тому подобное. Я как бы... Почему вообще начал играть в Genshin? Потому что все мое окружение, ну, по крайней мере, в хобби, в котором я кручусь, все они просто поголовно играют в Genshin, и я довольно долгое время сопротивлялся, чтобы не начать тоже в него играть, но так как играть в принципе не во что в плане синглплеерного контента, то как бы, на безрыбье и рак в Genshin получается. So it seems that Shenhe's father thought he was summoning a benevolent deity using a magic incantation. But in fact, he summoned an evil god's remains, which took the form of a monster. His obsessive yearning for his deceased wife led to a terrible tragedy. The villagers moved away in fear, without ever learning the truth. And now, Здорово this всем, кто place is подключился. deserted. Still, I do wonder what the connection is between Shenhe and Mingjun. We've looked everywhere, but still no mention of Sabrosium. Let's have a look over there. Так. Стоит ли читать эту записку? Ну, я думаю, стоит, потому что вот авторежим скипания диалогов, он хоть и удобный, но, блять, когда ты читаешь какой-то документ, катсцена все равно продолжает идти. Спасибо, Черепышка, спасибо всем, кто сейчас делает в чатике актив. Вы все прекрасно знаете, что это делает с моим реписом, и меня это пугает так же, как и радует, собственно. А, нет, это не то. Так, семья экзорцистов жила к востоку от деревни, но в течение 2 недель мать умерла от болезни, маленькая дочь пропала без вести. Вскоре после того отец повесился на дереве во дворе собственного дома. Подтвердил, что в деревне были обнаружены следы останков злого божества. Среди жителей деревни поднялась паника, так как никто не уверен, исчезли ли останки злого божества навсегда. В этой области следует быть осторожнее. Ну, бля, нам как бы море по колено вместе с главным героем. Вообще не важно, какие там опасности ждут, мы всем пизды дадим. Правильно, ребят?
Отвлекся на часик. Ебать. ДНС. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Ладно. Tianheng at dusk, Пайман, в and we'll принципе, find всё us some объяснит. symposium. Let's go back and tell Shenhua the news. Блять, мы даже до Инадзуму не дошли, а я уже все выпил практически. Ладно. Полетели дальше. Давайте порассуждаем, почему скобочки могут быть опасны. Возможно, потому что по форме они One year when напоминают I was серп. back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. Есть такое. Но я осуждаю каждый бульк, который We all прозвучал know на how этом that стриме. story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you Черепочка all тоже these years. приписан к опасным элементам. И теперь персона нон-грата для ютабчика, для конкретно этого чатика. Oh, then I will leave you all in peace. Shenhua, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhua, look. This tells us how to find Symposium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. Miss Идите Shenhua, в чат. there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. Huh? My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I Крепышка might be всегда на brave шаг enough to впереди. stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhua,
Yunjin, cut the chit-chat. Let's go. У меня голос пропал. We can't let someone else beat us to it. Ну-ка, посмотрим сейчас. Раз-два, да вроде не пропал. Вроде все на месте. Может быть, я просто долго молчал, смотря, как вы там в чате контактите между собой, но... да, голос-то на месте. Да, блядь, простите, что молчу, я как бы... тупил в чатик. Просто я бы это как-то прокомментировал, то, что мы сейчас делаем, но я особо сам не высекаю, чем мы вообще занимаемся на данный момент. Опа. Неплохо. Так, «Сумерки». Неплохой фильм, кстати. Советую посмотреть. Бля, я же все прослушал, я хуею. Бля, ладно, это было проще, чем я думал. Просто пиздец, я думал, сейчас будет какой-то слой. В Геншине вообще, как ни странно, нет челленджа, к сожалению. То есть весь челлендж, он сводится к тому, что если ты хочешь, чтобы тебя отхуярили, тебе нужно прийти на разборку не твоего уровня, и то на скелеты хуй вытащишь, конечно. То есть, как бы ты ни доджил, как бы ты ни старался и потел, тебя все равно высокоуровневые мобы просто захуярят какими-то эффектами. Но игра просто не про это, к сожалению. Oh, goodness. So, are they okay? Ну, да, есть такое. Типа дизайнеры стараются на... I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Я думаю, нам с Денчиком стоит поиграть в какую-нибудь визуальную новеллу как-нибудь на стриме и уже сделать реальный voice-over, реальную озвучку. Как вам идея, ребята? Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. Ну вот, как раз можете в предложку сунуть пару новелл. Я думаю, мы даже, может быть, всей четверкой что-нибудь наозвучиваем. Но у меня сейчас на уме только бесконечное лето, может быть, моды к нему. Мы как раз
So if you're ever feeling А, down, нет, come как раз find me on ничего my не ship. как раз. There'll be a drink waiting for you. Но бесконечный лет Thank уже, you. как бы, наверное, So, старомодная Master хуйня. Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm Хотелось бы actually что-нибудь curious to see посвежее. how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Так, да, FPS что-то просел слегка. Как ни странно. Здесь сохранность купил за 2.50 и что-то расстроился, то что выпало одно из немногих, которое я не хотел. Вальгалу, который Assassin's Creed, ну, не, чел. Звучит как хуёвый план. Бля, хентай новеллу на YouTube не пустят. Ты что, приколись, что ли? Надо что-то, за что не забанят, за что мы с Денчиком не отлетим в первый матч какой-нибудь. Так, ну и судя по всему, мы уже закончили поднимать в небеса вот эту вот залупу, так что наконец-то начнется, видимо, адская суета. Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, already? All three of you found them together. Okay. А, ну эту Вальгалу я I see. видел, да, в Стиме, она периодически мне в рекомендованных The появлялась. Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. What? It's over already? I haven't even found the prostrate yet! I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Huh? Where's Beidou? She was right here! Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. Alright then, guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long Ну, я time помню, что там coming. надо в баре The что-то last time we работать, went up какие-то to the коктейли Jade мешать. Chamber was Посмотрим. ages ago. В соло я бы ни за что не запустил, потому что что-то не прикалывает меня новеллы в последнее время. А вот с Денчоусом на стриме было бы вообще шикарно. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Бля, главное на стриме не уснуть, а то что-то Now меня it is time for me недовухи to в сон fulfill my promise. заклонило. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city.
it is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. Жду не дождусь момента в Геншине, когда мы начнем трахать архонтов. Чисто втаптывать их в грязь. И... Traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. В общем-то, умерщвлять пантеон богов, прям как в God of War, блядь. You're next. What is your question? I should clarify. I do not know your sister's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Wow, you're a mind reader, Ningguang. Oh well, guess Paimon will ask a question then. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow, Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Oh, great! So next time we run out of Moro, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you, but I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. Or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet a little later than expected. Come on, Beidou! It's your turn! Do you have a question for Ningguang? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Кстати, планов на игру. Услышите, кстати, пшеничка. Планирую собрать сосисочный ТНН-склад, и, в принципе, он у меня уже собран. Как обычно, шуршу говно. Так вот, да, он у меня, в принципе, уже собран, но не прокачан. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness Я молчу, it with потому me. что наблюдаю, да, за Let the сюжетом. ascension ceremony commence. Но в целом,
Я бы не прочь обвалить этот дворец еще раз на город прямо. Ой, бля. Да вы что, угораете? Вы еще раз заставите меня с ним пиздиться? Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming. Beto sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepti. No. Huh? In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone! Бля, леди Нингон, пожалуйста, наступите на меня. All hands! Tsunami incoming! What's that? Wait! A giant wave! А мой домашний. You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. Обсуждаем матриархат Лиюэ, кстати. What are you doing here? We can't let you be the only one taking this risk. I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death,
I think I have the upper hand. Так, ладно, пизду. Захуярю ее реальным пацаном. Осуждаю, душнил триархат, кстати. У меня как раз форточка открыта на такой случай. Что за хуйня? Блядь. Ебать, как я мало сношу, конечно. Не, ну ты не молчи, в принципе. Никто у тебя. Чё, бля, я несу вообще? Мне помолчать на самом деле, но как бы... Какой смысл в трансляции, если я буду сидеть молчать? Ну и бред не серьезно. Бля, чё вообще? Блять, я вот даже не представляю, как вот какие-нибудь кросс-стримеры сидят, базарят и еще умудряются играть как-то сконцентрированно, блять, в игру. Ну вообще да, да. До уха в голову ударило. Мне немного башка кружится. Долго и будет очень долго. А, не, блядь, я забыл про мои комбинации с Барбарой. С Барбарой. Ну, есть такое, но я как бы, как уже сказал, делаю склад из настоящих мужчин. Ну, какой-нибудь второй склад я бы делал из мил. Исключительно. Но мил в Геншине даже меньше, чем пацанов. Как ни странно. Let the show begin. Бля, где они? А детей тут тоже немало, кстати. То есть можно пачку из лоли построить. Вот один мой друг так и сделал. Бля, за что я осуждаю, конечно. Осуждаю лолей, в принципе.
Но одобряю нет. Максимально. I'll race you there. Так, никто не говорил Лоли, не надо. Let's dance. Ладно, его ульта тут вообще неприменимо. Нахуй я ее выстрел только? Другой вопрос. I'll race you there. Бля. Самару, видимо, на хиду показывать вообще противопоказано. Ready, steady, go. Блять, как же я что-то вот туплю. Протупил пару моментов, по-моему, когда я мог дохилища дамага вместе. Просто бегу парень как Сайгак. Вот. Вот таких вот, например. А все? Shouldn't we go after her? This place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. If the place collapsed, the consequences would be disaster. Ну, пизда. В целом, я думаю, чтобы считаться лолей, ты должен быть карликом. То есть это сантиметров 120. Какой вариант выбрать, ребята? Мне подскажите, все в порядке или с тобой все в порядке? Где пшеничка-то этот момент пройти не могла? Выбор жизни и смерти, реально. Но я доверюсь, в общем-то, вашей интуиции, поэтому поставлю I'm это. just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. Шотами этих мальчиков называют. Шотакон.
When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Шотакон это жанр, а вот Lady Шота... Ningguang, the fleet reports that the sea monster has Пацан. left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millilith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millilith, thank you for your service. Спасибо. Great. Then next time I watch Miss Вот эти вот вообще выборы, и я их тоже не понимаю. Они иногда обозначают одно и то же. Иногда ты спрашиваешь одно, Пайман добавляет другое, а иногда это просто одна реплика. То есть иногда ты читаешь оба выбора, и это вот целиковое предложение или реплика персонажа, который, которую он говорит, и вне зависимости от того, что ты выбрал, а нахуя делать выбор, вместо того, чтобы сделать такую же бегущую строку, непонятно. Очень много каких-то непонятных мне решений. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. Вообще, я считаю, вот что-то пришел, адепт выебывается. Боги в этом мире пидорасы. Абсолютные. Так что можем подискутировать на эту тему, если интересно, но я думаю, что большинству тут похую. Поэтому я просто останусь при этом. Да вообще, в каком сеттинге боги не пидорасы? Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shenhe. She is a dear child. In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. Стрим от Хорни. Во-первых, привет тем, кто присоединился, и кто тут же отсоединился. Но лично я бы дрочил на эту цаплю конкретную. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going homeward now. Please, have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. This banquet must be the most spectacular ever. Примите участие в пиршестве в Нефритовом дворце. Я думаю, в этом пиршестве нам удостоится честь полапать кого-нибудь, не знаю. Я бы черепушку полапал, на самом деле. Черепушка, как на это смотришь? Вообще облапал бы весь чат. It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one.
I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying indulgence. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start Ну, now. в смысле домогательства я же не делаю, да, это против вашей воли. Я лишь предлагаю. В этом вся разница. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey, look! Miss Yun is going on stage! Сюда, лорд!批冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。Есть такое дизигн, вся херня, вот это вот все. Personally, I thought I sang rather well. It was beautiful. Paimon wants to learn too. It was wonderful. Есть Also, такое. Thank you. You're welcome. Ну, мне в принципе, да, нравятся вот такие аниме-моменты про превозмогание, как вот это было с да, женой Архотнута Вики, вот недавний был с битвой, и вот такие вот сцены. Thank you. I think I found the opportunity I needed to change. Но в этом нет ничего, да, типа сверхуникального, но они просто работают для меня. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an Adeptus. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The divine damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. Бля, черепушка осуждаю за проникновение малолетних детей. This was definitely worth showing up for. Маленьких. Let me pull up a chair, all right. We'll all have a friendly chat. Get better acquainted. Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice.
Uh-oh, this feels all too familiar. Shenhe's back to her old self again. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Calm down. Сюда, примагемы, блядь. Так, что у нас дальше по списку? Мгм. Я так понимаю... Да. Мне уже не терпится вступить, так сказать, в Инадзуму. Ну что ты имеешь в виду разбросанное резкое? Может быть, есть некоторое непонимание? Просто только и всего. Ну, в том плане... Чё, блядь? Куда это меня телепортнуло, блядь? Внезапно. Нихуя себе. Чуть не сдох. Ну, хуй знает. Возможно, да, черепушка Геншин просто для тебя там его история, сюжет. Не то чтобы я, да, проникался особо здешними историями. Но из-за того, что есть некоторые, да, типа... Геншин так или иначе входит в поле моего хобби, да, то есть отсылки на него постоянно прилетают, то несколько занятно, да, проходить Геншин с такой-то позиции. Но в целом не то, чтобы очень резко были расставлены квесты, то есть история с Лирой, она заканчивается достаточно плавненько, и ты уже уходишь дальше по своему путешествию. Это же роуд-муви, блядь. Ты проходишь по всему миру и находишь персонажей и какие-то истории с этого ловишь. Так что в контексте роуд-муви все, мне кажется, сделано грамотно. Ну а какое произведение без туповатых мувов и каких-то дырок, да, в сюжете, особенно... Ну, масштабное, да. Типа, достаточно масштабное. Well, keep your chin up. Paimon believes in both of you. And when the going gets tough, the tough get going. Right? She said we needed to reach the end of our journey. Paimon bets she still has lots more to tell us. And we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going.
Then Paimon will be sure to keep up the good work. Although, where should we go next? If we want to continue with the journey... Oh, you mean the god that took your sister away in the first place? You're right. After all, everything that followed, all this confusion, it all started with her. Yeah, Paimon bets she's the key to understanding this whole mystery. Well, we've ruled out 2 gods so far, the Animo and Geo Archons. So, next... Блять, пора ли нам в Инадзуму или найти электроархонта? Ёб твою мать. Куда же нам идти? Блять. Paimon doesn't think we can simply walk into Inazuma. Zhongli said it was a closed nation. We'll have to find Ну, some other way in. пшеничка, черепушка, вы не кипятитесь. Ну, ладно, пшеничка, не кипятись. Как бы... Просто человеку не нравится такое, потому что гринда, то, что тут гринда дохуя, ну, типа, это правда. Oh, Paimon's thought of someone already! Atsuko in Lua Harbor! She's from Inazuma! Let's see what she has to say! Ребятки, давайте жить дружно, без вот этих ваших письков, блять. Все писи должны быть в попе, как бы. И дарить друг другу радость и наслаждение, а не боль и страдания какие-то причинять. Вот это я сказал, конечно, сейчас мудрую мысль. Чисто Конфуций. Вот как бы думаю, весь стрим был ради этого, ради моей няни сейчас. Ну вот это ты еще в Якудзу 7 не играл, например. Там гриндвол просто охуевший. То есть игра тебя как бы не заставляет, как здесь, типа, мол, прокачайся до определенного ранга приключений, сможешь продолжить сюжет играть. А вот последний босс, например, он просто будет тебя трахать, если ты не прокачаешься хорошо. И просто пройтись по сюжету тебе этого точно не хватит. И я тебе даже больше скажу, даже пройти все побочки тебе не хватит для этого уровня. Для уровня того босса, короче, тебе даже побочек не хватит пройти, чтобы прокачаться нормально, адекватно для этого. Нужно будет идти в специальный данж, да, типа, и качать героев. Но, с другой стороны, это, правда, первая игра, да, в жанре таком JRPG-шном от студии. Раньше там были только битэмапы.
Но так или иначе. А гринд, вот мне, допустим, как вы можете видеть, мне нравится просто методично вычищать локации. Даже не у всех моих друзей, которые в Genshin играют там с релиза, спустя 2 месяца после релиза или в довольно продолжительное время, не у всех зачищены даже первые 2 локации первого года на 100%. А мне просто нравится. Я хоть и делаю это по интерактивной карте, я сижу и как бы кайфую с того, что я ищу сундуки. Даже вот в Assassin's Creed тот же я играю, там Black Flag, например. Мне вот это не в напряг. И вот сейчас, когда я уже это сделал, мне, наверное, хватает этого ранга приключения, чтобы не париться и идти дальше. А кому-то не нравится. Типа, может быть, гриндить. Кто-то хочет жесткого, концентрированного экшена. Но Genshin тогда просто не для тебя. И, в принципе, логично это все. Это как бы... Но то, что тут много гринда, я бы не сказал, что это минус. Это скорее спорная черта. А, блять, то, что в разломе ты сдох раз 20, это, конечно, ребята, черепушка, я не понимаю, как ты там вообще умудрился это сделать. But the chance of success is incredibly small. Incredibly small? Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. There was a storm raging ahead of me, and my pursuers were close on my tail. Genshin — это игра не про скилл. То есть, блять, любая ММО-ка или, в принципе, РПГшка, она не про скилл, она про оптимизаторство. Про то, как ты там составляешь отряды, как ты билдишь их и сколько миллионов урона ты наносишь. То есть, да, тут технически можно доджить, можно... ну, ты активно принимаешь участие в сражении, но все-таки Генш не про это. Генш не про конкретный скилл твой в пизделках, как Dark Souls тот же. Вообще не о том. That's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was? Why? Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and I felt like I didn't belong there. Kanjo Commission? What's that? Along with the other 2 commissions, they oversee everything in Inazuma. We usually collectively refer to them as the Tri-Commission. I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liyue Chising. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito upon arrival. Meanwhile, the Tenryou Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule. Loyal, yet unfeeling. It doesn't feel good to speak ill of my home like this. But after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all hope for the future. What I mean to say is, ну вот в Скайриме, кстати, я не соглашусь, там 0 гринда. Его с начала до конца можно пройти даже не зная, как там билдить, как подбирать артефакты. Если ты не сечешь в алхимии, в зачаровании, ты спокойно можешь его пройти. То есть не обязательно углубляться, да, в это все. То есть чтобы тебя там не трахали жестко и не убивали по 300 лет. Конечно, будут сложные сегменты. То есть, если ты как бы проникаешь, шаришь за зачарование, за алхимию, тебе определенно будет проще. Гораздо проще, может быть. Но Skyrim это вообще не про это. Там гринда, по-моему, 0. Да и там, по-моему, уровень врагов подстраивается под уровень игрока. То есть нет такого, что Алдуин там 99 уровня, а ты на 1 уровне его не захуяришь.
Ну, реально, черепышка, я тут с тобой вообще не знаю, как тебе говорить, потому что я, например, ни разу. У меня вообще не было проблем там, где у тебя, видимо, они были. You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survived that, you would still need to get past the samurai guards that enforce the Sakoku Decree, the closed nation policy of Inazuma. And even if you did manage to find a way, но вот если ты про Ноэль, то Ноэль ты собрал хуёво. У нее атака скелется, например, под ультой от ее мастерства стихий. То есть, если бы ты собрал ее на мастерство стихий, там и ультанул, ты бы всех ебал в жопу. А сила атаки для нее, ну, насколько я, да, слышал, я за Ноэль не играл ни разу, но опытные игроки, по крайней мере, да, кореша, они, наверное, лучше знают, да и у самой Ноэли об этом написано. Seems like they really don't want anyone setting foot in Inazuma, huh? А я, Пшеничка, я тебе тоже об этом ничего не скажу, потому что я, по-моему, в Лиюэ пришел на ранге на 30-м, а в разлом где-то там тоже на 35-м плюс. А может быть даже и на 39-м. they only set that up as a port to guarantee a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be unable to acquire the documentation needed. But if you really are set on going, there is one thing you could try. The raft idea sounds a little on the dangerous side. Plus, Paimon would definitely get seasick. That's not what I meant. You could ask someone from the Crux fleet if they have some way of getting you to Inazuma. They're well known in Liyue. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the storm. You're right. Paimon's sure Beto of all people will be able to get us there. А я вот не понимаю, что вот мне сейчас мешает взять, например, Каю и построить ледяную дорожку до Инадзума, потому что вот ребята там где-то на ранге даже 15-м нашли какой-то баг, чтобы без квеста до Инадзума добраться. The Alcor is the flagship of the Crux fleet. I heard that it's currently anchored by Guyun Stone Forest on a supply run. This might be your best chance. Then there's no time to lose. Let's go find Captain Beto. Бля, ну это кринж тогда. На самом деле. Вот это вот кринж, конечно. Ну ладно, это сделано, скорее всего, да. Ну, как скорее всего, типа в целях прикола, в целях того, чтобы красивые сцены показать, как-то персонажей подраскрывать. Но выглядит уж чересчур костыльным. Ой, не туда иду, блядь. К тому же сам мир у Геншина, на мой взгляд, любопытный. Типа покопаться, потеоретизировать, поспекулировать. Это же как FNAF в свое время. Тоже куча недосказанностей, которые комьюникс пытается заполнить. И мне такое вот нравится.
типа спекулировать о том, что разработчики пока не рассказали и не раскрыли. Блять, пизда мне. Подождите, точно, я ж там был уже, блять. Ёп. И, ребята, ебать, я туплю. Я просто на него попал как раз с той горы, думаю, сейчас опять прилечу. А я уже забыл, что я на нем был. Побочные квесты выполнял. Oh, if it isn't the traveler in Paimon. I knew you guys would come. Paimon? What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... Yes, the stars. Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to my crew for reasons I won't bore you with. Occasionally he opens his mouth and flowers come out instead of words. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two of poetry? Well, I can't argue with that. Okay then. Once the clash is underway, I'll give you a chance to perform. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily, especially seeing as our great hero here might be in attendance. Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, by great hero, do you mean... Huh? I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard of it? The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of folks taking part to showcase their talents. There are two important rules. One, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun of it. So, you've got nothing to worry about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. Two, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little one-sided. You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. And with Liyue's savior taking part in the tournament. Now that's gonna turn a few heads. I think we can expect a healthy turnout this time. But we didn't come here to take part in a Который где-то очень дома сидит. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. Get this. It's a masterless vision. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision, it belongs to them. Is there really such thing as a masterless vision? When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains in the world, it may just be possible for someone else to inherit it. Yep, and the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent.
Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You want to go there? Well, why didn't you say so? Inazuma? No sweat. In that case, if you win the tournament, I'll give you a choice. Masterless Vision, or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. Up to you. Вот, кстати, игра без гринда, похожая на Genshin, синглплеерная. Есть такой проект, как Scarlet Nexus, например. И там лучшая система компьютерных напарников, которые когда-либо существовала в индустрии. Я вам, бля, зуб даю. То есть вы с ними бегаете, прокачиваете отношения, и во время, например, какой-то стычки, если вам грозит смертельная опасность, этот союзник при должном уровне доверия может вас закрыть своим телом и задонаить урон по вам. При том, что вы, при этом вы выживаете. Также повышается шанс того, что он вас поднимет, если вас все-таки свалили с ног, и так далее и тому подобное. То есть, вообще, Scarlet Nexus, ребята, охуенная тема. Там также у каждого персонажа свои обилки, свои тоже стихийные какие-то элементы, которые периодически в геймплее используются. What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. I couldn't let a competitor like you fall through the net. What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this tournament if we want to get to Inazuma, huh? Great. Then let's get you signed up. Head to the tournament arena in Guyun Stone Forest. Kazuha and I will be over soon. It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. Ну, правда, там, да, нет открытого мира. Блять, вот эти, наверное, мои полминуты молчания, это просто какой-то ебучий кринж. Ладно. Навык говорить ни о чем мне все-таки действительно пригодился бы, блять. Вон, ребята, кринжово флекс. Бля, я бы не хотел сейчас, конечно, пиздиться с очереднярами. Я думаю, я и не буду этого делать. Before we sign up, let's see who the other competitors are. Beto said that they had to be renowned fighters. Who will we be up against? Бля. Турнир нарко, блять. В Геншине, ребята, здорово. Are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. Then allow just anyone to take part. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed to them. Nobody wants to see that, right? Yeah, we heard a rule about that. So, Paimon's wondering, are you a renowned fighter?
Me? Only a former runner-up in the Chihu Rock Freestyle Combat Summit. Oh yeah. Uh-huh. Also, that doesn't sound like the most official tournament out there. What? You... Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going on for years. There were plenty of competitors when I took part. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were 2 of them trying to escape. I soon sorted them out. Заблудился. They tried to sneak past me under the cover of darkness. They didn't know what hit them. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then, the big guy pulled out a knife. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. I told you. Unarmed, outnumbered 2 to 1, but I still got the upper hand. Это не пей, поменяй But the fact remains that I did manage to subdue the both of them and hand them over to the Millilith. I received quite the commendation. Oh, yeah. Uh-huh. But for us, even 4 or 5 treasure hoarders at a time is all in a day's work. Alright, we're gonna keep looking around. I'll see you in the arena, but I don't plan on losing to a pair of children anytime soon. Ну, нам 500 лет уже так-то, поэтому ты заткнись, дядюшка Юни. Может тебе дать немного пиздюлей, блять. Так сказать, на палочке. Чай. Я бы в него хуй сунул. Hi there. Are you here for the Crux Clash too? That's right. Nothing beats real-life combat for honing your skills. That's what our master taught us. But this tournament is more than just a chance to put training into practice. It's also a chance for us to obtain the masterless vision. Exactly. With a vision, we'd quickly become our master's top student. This master of yours must be pretty incredible, huh? Are they someone famous? Famous? He's the founder of the Lingshan clan, and his skills are unparalleled. Liang and I are both proud disciples of his. You probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. The clan is nowhere near as famous as the master himself anyway. He's got to be a grand master or something. He's created many different styles of kung fu, and countless other clans have borrowed extensively from him. To the Lingshan clan, he teaches a special technique known as force dispersal. Force dispersal? It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around Это работает только с рыцарями Орда Фолос Ванус, блять, которые шугаются любого чиха. Но, по крайней мере, только с ними я пробовал. Миллилиты стоят как вкопанные. Посмотрим, как стражники Инадзуму реагируют. It sure is, but it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for ages and we're still getting to grips with the very basics. There's no way we could use it proficiently yet. We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably run out of money to pay the tuition fees and still have nothing to show for all our training. There's a tuition fee? Of course. This is a grand master we're talking about here. He doesn't have time to waste. If you want face-to-face training, you've got to show you're sincere about it. But here we are, having trained under him directly all this time without even a hint of improvement. Master is getting increasingly impatient with us. Recently, though, we heard that a vision bearer joined the Guhua clan and made pretty much instant progress in their training. So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master proud. Well, we have to try something new. Otherwise, we're stuck in the same situation. Exactly. It can't hurt to try. And if it turns out it does work, the Lingshan clan will go down in history. Folks will come from far and wide. Ну, сколько мы уже стримим? 2 часа? Я думаю, еще часик, 2, 1,5. Вот где-то так, в таком темпе. Хотя, бля, 1,5 часа мы еще до сих пор не в Инадзуме, хотя стрим называется «На пути». Но я думаю, может быть, как только до Инадзума дойдем, там и закончим на какой-то такой отправной точке.
See you in the arena. Плюс ко всему у меня закончилась медовуха. Я думаю, может быть, в следующий раз я застримлю вместе с Денчиком, если он согласится. Ну, я про Генш имею в виду. То есть, может, он на чатике посидит, и мы вместе поозвучиваем. Потому что в одно рыло очень сложно что-то разгонять, а я не хочу, чтобы вы сидели в какой-то тишине. Я думаю, нужно будет еще на мой второй канал ссылку добавить, если вам интересно. Каким хобби мы там занимаемся. Но это не связано, да, с каким-то троллингом и прочим. Это более такой серьезный контент, что ли. Не, у меня кэска не скачана, я, к сожалению, не пойду. Да и к тому же не особый фанат шутанов. No. It's not about what I want to do. This is about who I want to be. I am looking to become a perfect person. I know how that sounds, but let me explain. I've lived a successful life so far without any setbacks. I've passed every exam I've ever taken, enjoyed numerous successful business ventures, and seemed to get on with just about everyone socially. In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, ну как могу, читаю, я, между прочим, пьяный сейчас. У меня все уже в глазах дворится. Так. Возможно, зайду, но меня так сон клонит, я, может быть, сразу спать пойду. That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So, they very kindly made special arrangements on my behalf. I've also brought along a bit of an entourage for moral support. It's such a blessing, really, to have so many good friends in my neighborhood. Of course, I also put in a few good days' practice, concentrating mostly on rare and esoteric styles of Никита 75, новые все As a лица. high achiever by nature, Здорово I'm и спасибо confident за I've поддержку. done enough to guarantee my victory in this tournament. I seem to have gained another fan. Don't let my aura overwhelm you, though. You'll need your wits about you today. Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get to see me in action. So, to recap, we're up against an inflated ego, some gullible guys pay way too much for their kung fu classes. Так, ну у меня очень много желания отпиздить пару пидоров сейчас. Без глаза бога. Chink's a village arm wrestling champion, huh? All right, you're signed up. Next, please. What's your name? Wait, aren't you? Did I hear that right? Is it really them? Huh? Aren't they a vision bearer, though? Why are they trying to enter the clash? I have to ask, aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? Oh, it's really him! The one that spoke with Lady Kuching at the rite of parting. Oh, I wonder if I can get his autograph later. I trust you are aware that only those without visions can enter the tournament? Really? But from what I've heard, the things you're capable of in combat are nothing short of extraordinary. You walk into the most dangerous situations imaginable, face off against all sorts of monsters, even the Fatui, and always come out on top. Yep, he still doesn't have a vision though. See for yourself. My apologies. I didn't mean to be rude. I'm sure a great hero like yourself would have no reason to lie. Now, could I ask you to provide a few claims to fame? It's just a formality for you, of course, but I have to make a record of competitors' achievements as part of the sign-up process. So far, I've got defeated the ancient god Osial, so that's one. Do you have any others? Что будем вписывать?
Хотя, скорее всего, пока я решаю, выяснится, что мы впишем, в принципе, все 3. Так. Я победил предвестника Фатуи. Чисто размозжил ему лицо об асфальт. Might as well declare him the champion already. I wonder if it's too late to withdraw. Okay, that's plenty. Actually, this is the most dazzling track record I've ever seen. By a long shot. Right, your registration is complete. Now, a brief word about the prize. A great hero such as yourself can surely only be here for one thing. To win the tournament and claim the grand prize, namely, a vision. Oh, we're not here for that. We're here because Captain Beidou promised to take us to Inazuma if we win the tournament. There's another prize, too? Oh, first I've heard of it. Beidou must have upped the stakes this time to attract top talent. But why would anyone want to go somewhere as dangerous as Inazuma? I see. So, I take it you discussed your terms with Beidou in advance, then? Well, nobody expected you to sign up to a tournament like this. I can hardly believe it myself, to be honest. Anyway, the qualifying rounds are about to begin. Главное, не что ты будешь снимать, а как бы твоя вера в себя. Поэтому делай, что нравится. А получится или нет, уже решит как бы время, ситуация. Поэтому дерзай. Мы тоже с Денчиком не думали, что какие-то наши видосики рофлы кому-то хоть зайдут, а вот уже на его канале почти 2000 подписатели. You seem like you're raring to go. Are you ready to compete? Good. Then please follow me into the arena. Можно было бы еще и Якудзу постримить. Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. His first bout begins у меня отряд now. отняли. Ну, кстати, это хорошее дело. You? You're the hero they're talking about? Ну, вот тоже, вот такие моменты, они должны быть сложнее. Вот. Он даже ни одного удара не наносит, он просто будет стоять, он прям отходит, да? Давай, ударь меня еще раз. Давай! Еще хочу, блядь. Отпизди меня. Я хочу, чтобы я поел грязюки, бля. Просто грязь из-под твоих ног. Позволь облизать твои сапоги. Давай, бро, до скорого. Опа. А мне. Ладно. What a strange guy. Why was he so confident to begin with? Well, now that we've won, let's go and see Beidou. She'll probably have something to say to us. Это все? Или это только, типа, один из 3? I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. So, what do you think, Kazuha? He totally dominated that guy and did it with style, too. Но в целом, возможно, мои вот эти вот претензии на сложность, они не канают, потому что главный герой всеми как-то превозносится, то, что он неповторимый, такого еще никто никогда не видел, блять, он мега сильный, он путешественник из другого мира, поэтому
в принципе, то, что я какие-то выпады делаю в сторону того, что он как-то очередняр слишком легко пиздит, вообще глупо смотрится. Но хотелось бы все-таки I've fought my действительно fair share of превозмочь battles, both через big and что-то. small. And I say, after the show he put on just now, he's more than convinced me of his ability. So come on. We all know you've got a wide vocabulary in there. Can't you spare a word or two to congratulate our up-and-coming champion? All right. Let me think how to aptly phrase these words of praise. You fought well. All right then. I was thinking your inner poet might want to join in the fun, but I guess I shouldn't put you on the spot like that. You know, a lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liyue's hero was entering the tournament. And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure lots of them are here to find out how they stack up against you. Well, since everyone sees you as the one to beat, I figure I should start treating you that way too. For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Not to mention, you must be itching to fight someone in your league too, right? So, I'm putting you straight through to the semifinals. Huh? But we only just started the qualifiers. Seems like a crazy system if we just skip straight to the semifinals. Ну, бля. This is how Captain Beto works. You won't persuade her otherwise. Besides, at your level, you would have made it to the semifinals anyway. Huh. To be fair, Paimon was thinking that too. All right, I'm gonna watch some more of the tournament. If there's any potential contenders for you out there, I want to know who they are and what they're about. We're finally here, folks. The real show is about to begin. The captain seems to have high hopes for this tournament. I have not seen her so excited in quite some time. Your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. This makes him a seasoned warrior. You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. Поэтому, возможно, да, если все вот как бы разойдутся, тогда, ну, стрим можно будет закончить пораньше. Хотя, не, хуй там, буду стримить сам собой как шизик. Сидеть и молчать, блять. Это звучит даже как-то грустно. The audience is waiting. Go find the crew member that signed you up. She'll take you into the arena. Так, сейчас буквально пару секунд перерыва нужно сделать. Сейчас вернусь быстренько.
я вернулся. Не прошло и года, как говорится. Все, продолжаем. Медовуха вышла. Так или иначе, поэтому продолжим. А то я бы не смог никого отхуярить с заполненными внутренностями. Ах вы... Гады такие шутили тут надо мной, да? И я тоже сейчас над вами пошучу. Будете пить сок из моих нахуй носок. Okay, follow me. What you got? At last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. Ладно, он уже нормально так херачит. You're a strong opponent. That's what I'm here for. Мне еще отключили возможность пользоваться моими элементальными навыками, несмотря на то, что у меня нет глаза бога. То есть, вот вы понимаете, наш главный герой справедливый. А вот будь на его месте я бы уже 300 раз воспользовался какой-нибудь аномохерней и разрезал его в клочья. Ну ладно, ребята, сори. Не хотел вас так прожаривать. Right! For a moment there, Paimon was a little worried. If you had a vision, you'd definitely be one of the strongest around. I wanted a vision once, when I was a kid. People said that if you're strong enough, you'll have your chance to get one. But mine never came. I lost interest eventually. You can't depend on a vision like you can your own body. Не, ну тоже вот черепашка, это уже даёт, на самом деле, некоторая игровая условность, но то, что да, он рубит там драконов и прочее говно, но не может разбить парня. Мы, в принципе, вообще никого здесь не убиваем. Ну, то есть, если ты приглядишься, то всяких фатуи и похитителей ароматов, как их называют, которые тут местные гопники, они просто, типа, сваливают под дымовуху. Умирают только хиличурлы и монстры всякие. If you have the chance in the future, please come and spar with me again. I will be stronger next time. Поэтому мы типа хороший парень. Ну типа. Whether they'll be as tough as me, I don't know. But what I have heard is that they're extremely quick. So don't get too cocky. Он сказал кок, и мне послышалось. Бля, что еще? Я ищу покушать. Я знаю человека, который разделил бы твою жажду убийства, но я на самом деле осуждаю. Осуждаю вот такую вот жажду резни. Хотя предоставить вам ее не прочь. Поближе микрофон поставлю, а то сомневаюсь, что меня достаточно хорошо слышно. Ну, это спорно. Это спорно в зависимости от тайтла. Ah, it's you. I watched your match. What a stunning performance. I myself was eliminated in the third round. Shame. If only I could have advanced one more round. Maybe next time, huh? By the way, Просто я бы не назвал человека тряпкой, который не может убить там, типа, да, злодея какого-то жесткого, да? Потому что герой обычно проходит через там какой-то путь становления и превозмогания. Given my stature, I have no fear of squaring off with physically strong opponents. But faced with a nimble, agile opponent such as him, I found myself completely out of my league. Still, I'm sure he'll be no match for you.
Убивать, 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 убивать. Вот, Рейзер крутится 10 часов под убивать. He tried to use force dispersal to deflect a punch, but instead he took it straight to the nose. There was blood all over the place. His opponent was pretty freaked out by it. He kept asking him, "Why didn't you dodge?" But he was pretty much out cold by that point and couldn't reply. "Why don't you dodge?" they ask. Because to not dodge is the very essence of Lingshan clan kung fu. It's just that he hadn't quite mastered it yet. Don't even get me started. I spent all my energy helping him get from here to the boat to take him back to the harbor. But by the time I got back, my scheduled match time had already passed and I had to forfeit. I don't dare tell my master about this, otherwise I'd never hear the end of it. Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. I'm afraid I'm still a bit out of sorts at the moment, so I probably won't be able to help you with whatever you Ну, were не here asking совсем, about. нет. Ну, типа, камон. Если злодей пытался убить ГГшича, и он его не стал убивать, он просто не стал, как бы, опускаться до его уровня и решать проблемы, ну, умерщвлением. Потому что у хорошего злодея есть какая-то причина. Ну ладно, не у хорошего, а у обычного злодея, который как бы человечный, да, достаточно. У него есть какие-то причины, мотивы. Например, встать на пути у главного героя и пытаться его убить. И чтобы зритель мог, например, злодея сопереживать, причины обычно понятны. И в таком случае, если герой убивает, блядь, злодея, то, ну, он уже не герой этой истории. Он серый персонаж. А если мы говорим о герое, то герой не должен убивать. Outstanding performance. Truly commendable. I could sense that you're not familiar with bouts of this kind, and it could have cost you the match. But you were quick to adapt and managed to claim victory over your аппетит, кто opponent. кушает? Там Самар. That is a most invaluable skill. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet, and the pattern of your breathing. But it is nothing remarkable, for I discerned nothing more than Captain Beto did. He's right. But in my case, I was purely relying on previous experience. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Do you think they'll be stronger than the one we faced in the semifinals? Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. It's also obvious that he's seen his fair share of battles. What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? Вот, кстати, о сеттинге. Я что-то говорил о сеттинге, но меня потом прервала возня в чате, и я потом забыл свою мысль о том, что мне Геншин любопытен с точки зрения сеттинга, потому что в хобби, то есть в настольно-ролевых играх, можно просто взять сеттинг и играть в нем то, что тебе нравится. То есть хочешь челленджа, ты устроишь себе челлендж, типа хочешь там предысторию персонажей, тебе устроят предысторию персонажей. Главное, чтобы навыка хватило, и все это просто решается спокойно. Гринт меня не пугает, поэтому сеттинг неплох, сеттинг хорош. И вот даже вот эта арка, она могла бы быть гораздо лучше, будь в ней побольше каких-то неожиданных, может быть, поворотов среди участников, побольше каких-то персонажей. Ну и будь битвы сами по себе посложнее как-то, бля. If that is the case, then I have a proposal for you. Let's go somewhere a little quieter, shall we? I haven't properly Ну, главный introduced герой. myself Главный yet. герой антагонист. Антагонист, In да, the он не land всегда of герой. Inazuma, I was a wandering samurai. Yeah, we could tell Это that from your безусловно. getup. But at the same time, when you talk, you don't Но really вот sound like классический someone герой who's used to в waving a эпосе, sword да, around. каком-то, It is true that I am versed both in у него literary есть and путь, martial он traditions. ходит, But on the превозмогает, straggling path of a ну и wandering не samurai, убивает is людей there harm in acquiring желательно. a surplus То skill? есть классический. I do not mean to flaunt my martial prowess. Это, да, But I мы myself не have говорим о witnessed каких-то reputable всяких, fighters hailing там, from например, across the лунных lands. рыцарях.
Дэдпулах, которые, ну, делают не особо, ну, такие неоднозначные какие-то вещи, и вообще отбитые на голову героями с трудом можно назвать. Hang on. Don't you think you're bending the rules a bit there? Gathering intelligence is an essential part of any duel. You must know your enemy. Ну, у черепашек у каждого свои вкусы. Мне нравится, когда герой просто прописан. Если он убивает, то он убивает, ну, потому что он такой персонаж. Берсеркер, например. Ну, Гатс. У него есть предыстория, и он, ну, антагонист, ну, неоднозначный, типа... Но и на жизни, да, людские, он не станет размениваться, но суть не в том, что для меня важно не то, что он просто убивает, а то, почему он это делает, почему ему это не важно, потому что за ним стоит история, которая заставила его действовать так, как он действует. Но если, да, если вам интересны мои вкусы, то мне больше нравятся герои, которые что-то превозмогают, и неважно что, то есть... Убийца он или не убийца, это не так важно, как то, что он превозмогает, как то, что он вступает в бой с силами во многом превосходящими себя. А если это просто человек, который там противостоит чему-то божественному, как, например, Шепард из Mass Effect встал на войну против жнецов, против какого-то галактического хаоса, так это вообще тоже. Вот что-то такое, да. Вот такие герои мне нравятся. Ну, бля, вкус спермы. Мы же не об этом сейчас базарим. То есть всем нравится, мне кажется, вкус спермы. Как кому не нравится, тому соболезную, в принципе. Насчет Аста Луфи не знаю, но вот бесправный ездок — это моя тема, да. Он мега хорош. Now that we're alone, let me cut to the heart of the matter. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element, but multiple. Is that correct? Ой, бля, я столько всего в чате пропустил, ебать. Я не знаю почему, у меня вообще везде аватары не отображаются на ютубе, и какие-то изображения, да, которые постят там блогеры и чуваки на каналах, которые я смотрю. Поэтому ответить не могу. Я поменял роутер и заходил даже с мобильного интернета, но ничего из этого не поменялось. Санкции, возможно, а возможно, я просто долбоеб. Но у меня тоже такая проблема. You've known all along. That's right. If the other contenders would catch wind of your elemental abilities, let's just say it would cause some unwanted misunderstandings. If I'm not mistaken, you share these considerations, given your reluctance to use elemental skills. When I talk about that which I see or hear in you, this is not poetic symbolism at play. I mean these things in the truest sense possible. Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. I hear the breath of the wind and the whispers of the leaves. It is things of this nature that I also hear from within you. Nothing more. As crazy as all that sounds, somehow Paimon still believes you. My humble abilities are negligible compared to your incredible feats. To think a human could wield the elements without a vision, and not to mention your incredibly complex scent, like that of some mysterious being. Hey, stop evaluating us based on our smell! It's weird! Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? Extraordinary. So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learn to channel elemental energy and even wield it in combat?
and just told him whatever came to mind. It's been a long journey, and many things have happened along the way. Somehow, he just naturally learned to use the elements through it all. Honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods and the visions they grant. Ну, Сомер, However, I бля, still отвечаю wish to еще have the больше honor of задержки, чем seeing на how стриме you даже wield есть. the elements. Perhaps it may yet reveal Ну, есть something to такое. me. Of course, I too shall share with you all that I've learned. That will make it a fair exchange. Просто есть некоторая грань между персонажем с тяжелой предысторией и Эджи Челиком, например. Хороший пример этот Shadow из Соника. Ну да, типа... К слову, о недавно вышедшем Sonic Frontiers. Столько игр, кстати, можно пройти теперь, что-то вот прям хочется. Но сейчас настроение есть играть в Genshin и, возможно, в Якудзу. Либо приобщить вас к Якудзе, если вы не знали ее, либо, может быть, вспомнить какие-то моменты. Потому что серия очень стоящая, очень прекрасная. Now then, let's test your skills, shall we? Блять. Я прошел весь этот путь ради этой битвы со слизнями, блять. Сделаю из них парочку попыток, блять. Let it rain. Go, go, fairy buddy. Вот я, кстати, например, смотрел, я Евангелиона тоже нихуя не понял. В чем его вот какой-то глубинный смысл. И главный герой меня жутко выбешивает. Ну, то есть, я думаю, как и многих, кто посмотрел, и им не понравился. Your skills in battle are truly beyond reproach. Even with your opponent's speed, he shouldn't be able to overwhelm you. Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance, which enables him to execute moves that many would find impossible. He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect weak points, then his attacks should pose no threat to you. Please, save your thanks. If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the elements that defies all known principles. The world is a truly mysterious place, it seems, and one will always encounter that which is still unknown. You seem kind of obsessed with visions, but don't you already have your own? Why are you so intent on exploring the connection between visions and the elements? I desire to know what meaning visions have to the gods, and what influences the gods' decision to grant humans these visions. My apologies. You must be completely in the dark regarding such matters. For allowing me the honor of witnessing your mystical ways, I am willing to answer any questions you may have regarding Inazuma. So that's what you're curious about? Then allow me to tell you more. As you well know, a vision hunt decree is currently underway in Inazuma.
Visions are a gift bestowed Ебать, by the черепушка, divine. чего ты спойлеришь, что? People that have accepted this gift are now having their visions confiscated inexplicably. Sometimes in circumstances that leave their original recipients dead. In the outset, supposing each of the 7 archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current Electro-Archon now doubt these criteria, or even the act in and of itself? Not to mention, with no new Electro-Visions having been granted for such a long time, it would seem that we can infer something of the Raiden Shogun's feelings on the matter. She sounds less like an Archon and more like a tyrant. As far as I know, she is an Archon that Но я-то не pursues смотрел. eternity. She will relentlessly carry out her will with no regard to what others may think or feel. Не то чтобы я собирался Liyue's досмотреть, я contracts просто are meant to benefit all who reside within прикалываюсь. Liyue. But what does Inazuma's pursuit of eternity bring to its people? It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot like something the god you encountered in the beginning would do. Oh? Have you encountered the Electro-Archon before? With time, we will change. But the Shogun will remain the same. If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to eternity from her. Ah, the time for your match is approaching. Oh, right! We got so distracted talking about Inazuma that Paimon forgot all about the tournament! If you have Бля, no мы other еще не matters to закончили attend to, турнир, я then we хуею. can return together. Very well. Let's go. I wish to see who will obtain the vision. Ну, еще, меня очень бесит, кстати, вот настроил на OBS в стримлапсе горячие клавиши, они не работают, когда я в Genshin сижу. Вы уже это, наверное, заметили, то, что мне приходится Never mind. сворачиваться. We can start by making your entrance first. Everyone, listen up! Your attention, please! We've reached the climax of the Crux Clash! This is the final match! We've seen many exciting battles today, and now, at long last, the 2 finalists have emerged. Now, I'd like to introduce our first combatant. Though few have seen him, his reputation Неправильная knows черепушка, no у меня bounds. 21:45. He strikes fear into the heart of Osile, and the mere mention of his name causes even the Fatui Harbingers to turn pale in the face. Introducing Liyue's По traveling московскому времени hero! живу, в общем-то. Wow! I've been waiting for this moment. I'm sure everyone witnessed his thrilling match in the semifinals. But today's final round will surely take things up a notch. As for our other combatant, he still hasn't arrived. Oh, come on, what could be taking him so long? You can't just forfeit for not showing up like in previous rounds. This is the finals. Apologies, everyone just sit tight. Бля, я в чатик напишу. We've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just have to postpone the match. Wait a moment. Something doesn't seem right about this. Captain Beidou, perhaps we should check on the prize. Traveler, come with us. Ну вот, кстати, об этом я не говорил. Финала не будет. Дурачок спиздил глаз бога, блять. Let me see. It's gone all right. The vision is missing. Huh? Did somebody steal it? Who would dare do such a thing in broad daylight? Думаю, черепушка бы на моем We don't месте know when просто it was бы taken отхуярил exactly. руки этому вору, как на Дальнем Востоке. I never thought that someone here would have the guts to cross Captain Beidou. No need to worry. Even the craftiest sleight of hand does not escape nature's watchful gaze. The culprit has only acted recently. They will not have gotten far.
The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility to look after it. I will be certain to get it back. Well, if you insist, I'll leave the matter to you then. I'll stay here and try to offer some explanation to all the spectators that came to see the match. If you would, please come with me. But we're on an island. Where could he have possibly run to? Come with me. I can sense the winds are coming. Huh? A wind current? Бля, ну осуждаю. Черепушка. Let's seize Зачем this такая chance. жестокость? Ride the winds upward. From there we can continue our search for блядь. clues. Все, полетели по кольцам. Кольца подписоты. By the way, what made you suddenly think of checking the price in the first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why didn't you stop him? You'll see shortly. Can't run from dead. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? What does it sound like? Hubris. This way. Follow me. There may be an Да ёб ambush твою waiting мать. for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. Мне кажется, мне пиздец. Я не успеваю, блядь. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. Да, я нас, ребята, сам осознаю. Пожалуйста. Не гнобите. Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. Я вот это было испытание. Ну, пойди поспей, это ж ненормально. Главное, чтобы здоровый сон был, остальное не нужно. Ну, похититель ароматов, ебать их в жопу. Я просто сомневаюсь, что мы в скором времени до Инадзуму дойдем, а значит стрим, если я до этого момента не закончу. Поэтому те, кто хотят спать, я рекомендую вам отправиться спать, чтобы не насиловать свой организм. Давай, Гера, до скорого. Удачи. The hunter becomes the hunted. Нет, в следующий раз надо точно денчика звать. И, наверное, с денчиком тоже постримить. Что там слишком долго в соло ебашит. Ну как, один раз было. Но не суть. Короче, да. You caught up with me? How is that possible? I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and still you caught up to me. No boat could ever match the speed of the wind. The wind? What are you talking about? Oh, I get it. Your vision. Drat! If I only had a vision.
Or if I could activate this one, then you'd never be able to catch me. This has nothing to do with visions. You may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little about how to conceal yourself from nature's gaze. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into, and on top of that, I could hear your boasting and proud laughter in the wind as I was pursuing you. In other words, you failed to meet any of the basic criteria for a grand heist, namely speed, stealth, and style. You... But most disappointing of all is the state of the vision in your hand. It appears that the vision doesn't respond to human desire indiscriminately. Fine. I admit it. I've had my eyes on this vision for quite some time now. I decided to register after hearing that this fighting contest was full of a bunch of lousy fighters. I fought my way to the finals and... Aha! So you were supposed to be our opponent! I'd intended to win the contest through skill alone all along. But then you showed up. After watching the semi-finals, I knew that I didn't stand a chance. But I wasn't about to give up on the vision so easily after coming all this way. Since there was no use in trying to face you in the match, I decided to put my skills to good use while everyone's attention was on you and Beto. I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but somehow you still managed to catch up to me. Сука, я бы не хотел вот сейчас никак его хуярить. Пусть оставляет себе этот никчемный глаз бога, который нам нахуй не нужен, блядь. Ну, то есть, серьезно, если вот вы выходите на бой с Ванпанчменом, а на кону приз, который ему нахуй не упал, ну, типа, по-моему, справедливая реакция, блядь. Зачем нам поступать как гнида? This should have gone differently. Really? Хорош. Fine. But you'd better mean it. It didn't activate once I took it anyway. It's nothing but a useless shell to me. You know, according to the laws of the sea, the penalty for stealing is breaking the culprit's arms. Huh? You're not serious, are you? Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match, and you damaged the reputation of the captain of the Crux fleet. It seems that it would be only fair to brand the word thief on your forehead with a hot iron. Whoa! We don't need to go that far, do we? I never would have guessed you could be so cruel. If this is where talking gets me, then forget it. I'll risk a fight. Ну реально, будем с ним пиздиться, хорошо. Подождите, сейчас давайте-ка я заебу ему кабину, как крутой парень. Как Джон Сина. Блять, ну вот это вот меня всегда бесило, то что куда бы ты ни забрался, их хп всегда будут восстанавливаться. His name is Джон Сина! Ну и добьем его как обычно, потому что куда-то от него далеко уходить, это только опять восстановить его хп и пиздить, блядь. Хотя звучит как неплохой план в качестве наказания за то, что он спиздил, блядь, нашу игру. Почему нет игры, где он типа грибок? Бля, меня так выбесило, когда вот в так называемом синем биоме, на драконьем хребте, был охуительный бассейн, и там стоял, ну, голем, то есть страж руин, блядь, или руинный молотильщик, неважно, короче. Огромная махина, и можно было по бортикам бассейна бегать, он тебя никак не доставал атаками. Но если ты это делаешь, он просто сбрасывается и респавнится с фуллом хп, то есть ты не забьюзишь его никак. И не потому что, типа, он продуманный настолько моб, а потому что он просто респавнится по КД, как ёбаный Джилл этот, Валентайн. Фанни Валентайн, блядь, из 7-й части Джоджо, блядь. Пошел нахуй, короче. Put down the vision and leave. I've changed my mind. No further punishment for you. Huh?
What's wrong? Are you asking for more punishment? It's up to you. Such willingness is commendable and fits the way of the samurai. No need for that. Thank you for releasing me. You truly are generous. Huh? Paimon doesn't get it. Were you just trying to scare him? I take no pleasure in frightening others. I was just testing all possibilities while the vision remained in his hands. When people are forced into a corner, that is when their greatest strength will appear. I thought it may be an opportunity for him to awaken the vision. But unfortunately, nothing happened. Yes, I wanted to know whether it were possible for an extinguished vision to be reawakened. From the moment he stole the vision, I decided to use him Но for ранг this приключений он experiment. не роляет на I've то, tried как many быстро other ты methods in the ебашишь past, though мобов. few tales tell of a masterless vision reawakening. Ну, то есть, единственное, да, он открывает тебе максимально возможный After seeing you command multiple elements, I figured that nothing is уровень impossible. персонажа. В Come, основном это why уровень don't you персонажа give it a решает. try? Так что... Let's see if you can give me the answer. Ну, в целом, да, если у тебя есть такой подопытный Богдан, который может тебе все зачищать, это неплохо. Это очень даже хорошо, но я таким не пользуюсь, в принципе, мне без надобности. Так, я проверяю. Так, с микрофоном все в порядке, в принципе. Ты мне врешь, я просто молчу долго. Надо привыкнуть к этому пингу. На следующий стрим я поставлю задержку поменьше, чтобы отвечать своевременно. The vision didn't seem to respond at all. I see. So you are also unable to rekindle the vision. No matter. This was expected. I suppose this vision is still mine to take for now. Ну, в целом, потому что наблюдаю за сюжетом, поэтому и молчу. То есть пытаюсь, по крайней мере. Ну вот я и говорю, разгонять что-то в одиночку, я поражаюсь там с какого-нибудь купленного. Вот просто смотришь со стороны, вроде несет чушню какую-то постоянно, но он же что-то говорит. Говорить ни о чем — это навык, который я еще в себе не развил, поэтому, да, стримить надо, наверное, с кем-то в паре. Ну, как с кем-то, ясное дело, с кем. Yeah, what's the story behind this vision anyway? The story begins with an old friend. He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenchukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god.
Perhaps one day I may come to Но я find не that могу, да, all I пройти have мимо done is грустной предыстории черепышка, и, видимо, мы с тобой остались тут вдвоем. Я, кстати, вот это испытание прошел в Соляново. Не помню, на каком ранге это было, но я тоже с ним очень сильно парился. А, нет, не в Соляново, ладно. Ну, с тобой, да, мы остались. Фу, блять, ёб твою мать, вот мне, наверное, не стоит обращать внимание на мелкие детали, да, которые иногда проявляются, чтобы моя речь не выглядела такой путанной. Хорош, короче, что сдал экзамены. But as a Мое wandering уважение, так samurai, сказать. I find meaning in traveling and the sprawling beauty of nature that lies along the way, while still retaining the warrior way in my heart. Kazuha! It's just another way of saying I do as I please. All right then, it's time we returned. Do not let my feelings trouble you. But thank you. Вернитесь. Горение в каменном лесу. Ебать. Ну это просто. Да проще, чем трахнуть репку. И детку, и бабку, и внучку, и жучку, и мышку, и кота. Просто Денчик предложил постримить, типа, настроил все. Ну как, я ему помог все настроить. Я считаю, это важное уточнение, потому что у меня, опять-таки, до этого был опыт работы с ОБС. И все, и начались стримы. А остальное вы знаете, там в шортсах, в принципе, все было то, что уху, кто-то в чате, блядь. И началось. Пошло-поехало, в принципе. Постепенно там тиктоки всякие пошли. От Денчика. Но какая предыстория? Просто вот на примере там Максоса или Азазина мы посмотрели, они же сначала стримят, потом оттуда выбирают моменты для нарезочек своих. But still, Captain Beidou was disappointed she didn't get to witness the crowning of the new champion. She had been looking forward to it for quite some time. То есть в этом нет какого-то сакрального типа значения, смысла. Мы как бы просто два клоуна чувака, которые делают ржаку. Но и иногда чилят где-то. Ну, как я сейчас в Геншине, например. Huh? So that's what happened? If that's the case, then the rules stipulate that he is disqualified, and our hero here is the champion. Paimon thought we'd win and all, but not like this. It doesn't matter. As the saying goes, honor given is honor deserved. Now, let me go prepare the champion's medal to award you. Yes, I believe so. Though Captain Beidou is no longer present here, I'll be sure she receives word of it. She is a woman of her word. But the voyage to Inazuma is a treacherous one. You will be plagued by a perpetual tempest the entire trip. In fact, the relentless rain and wind are also an embodiment of the riding shogun's will to close the nation. Поэтому, раз наши видосики, в общем-то, делают то, что они призваны делать, это рассмешить людей, Let us not forget that this is one of the 7 archons. If Liyue's Morax could form Guyun's stone forest by casting down his stone spears, then it should come as no great surprise that the Raiden Shogun is capable of summoning an eternal tempest. Suffice it to say that if you wish to journey to Inazuma, the Alcor will need some time.
You will be notified once Что all the кому-то это все preparations have понравится been made. вообще. In the meantime, I intend to embark on a journey of my Потому что own. канал у Денчика начнет расти. I will travel all across the vast lands of Liyue in the hope of finding a way to reawaken the vision. Paimon believes you'll find a way for sure. Thank you. May both our journeys prove meaningful. One final word of warning. The part of your journey that lies after the storm may well prove to be the most arduous. Ну да, нам не хватает видосиков длинных, например. То есть я думаю над тем, чтобы начать делать видосы из серии типа ностальгичных видосов по каким-то старым играм. Может быть, подам идею Денчику в стиле какого-нибудь разбора полетов, где мы проходим игру вместе, проходимся по сюжету, как-то оцениваем механики, возможно. Но таких игр стареньких, забытых. Не знаю. Есть некоторые форматы, которые можно обследовать. Помимо ржаки, как раз. И как бы, а почему бы и нет? Почему бы так, собственно, не сделать? Но так у Денчика сейчас проблемы со светом, я не думаю, что в ближайшее время какой-то наш совместный контент вообще вблизи будет. Ну, кроме стримов, Но есть такое, Но это дело наживное, собственно. Пока у меня хватает мощности, чтобы стримить игры на минималках, ну, даже тот же Genshin, в принципе. Аниме-графика, она вообще неотличима. Там минимум или максимум ты ставишь практически. В чем плюс тот же. Но я понимаю, что сейчас на стриме, скорее всего, какие-то подлаги. И, ну, PPS 60 точно. Мой стрим не выдает. Yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Is that correct? Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? The fleet is nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beidou is the captain of her word. Ну, так это без проблем, типа, с Денчиком, да и вот с нами Глебчик ходил. Правда, он куда-то пропал в последнее время. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abyssosque. Сука, вот я, бля, ненавижу эти русские субтитры, потому что они то чего-то не договаривают, каких-то важных микромоментов в сюжете, то высирают какие-то свои, блять, ненужную от себятину, по типу того, то, что Паймон может в диалоге сказать, зачем тебе столько цветов насобирать, типа, например, когда какой-то персонаж об этом просит. В субтитрах написано, а зачем тебе столько цветов, ты маме их подаришь? Ёб твою мать, кто вообще, что за приколист сидит, их пишет? Наверное, Денчик, ну или я, может быть, где-то под барбитураторами. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. We practically see each other every day. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. So there's another Catherine at Inazuma? See? There's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyun Stone Forest. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. Привет всем, кто подключился. Ну, точнее, человеку, кто подключился. В общем-то, сейчас шагнем на земли Инадзумы, эти далекие.
И на этом, думаю, будем заканчивать. Ну, на какой-то ключевой точке, на которой можно будет сделать паузу, скушать немножко. Бля, мне иногда стагерит, да, говорить всякие мерзости по типу, там, скушать какашечку. Не знаю почему, с учетом того, какие шутки мы с Денчиком вообще продвигаем. Ну, а может быть, не ушел. С чего ты взял, черепышка? Мы же знаем, как YouTube адекватно выписывает количество зрителей. Может, он просто встал в АФК. Я, бля, не сомневаюсь, черепышка, я вообще. Тебе ноль сомнений. Ah, you finally made it. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. Здорово, Гера. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Anchors away! Опа, опа, заставочка. Одни ахи и вздохи он озвучивает, конечно. Трудно представить вообще лицо актера озвучки, когда ему выдают сценарий, он там... О! О! Бля, так просто. Не почувствовал! Ни одной волны, блять. Ни одного просто... Ни одной шторминки нахуй. Блять. Опа. Oh, hi there. Ёб твою мать, что случилось с заставкой? Нихуя непонятно. Во-первых, здорово, кто подключился. Возможно, кто-то знакомый, возможно, кто-то не знакомый, но в любом случае. Добро пожаловать. Да, я в курсе. Ну что поделать? You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. Seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay.
that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Ну, вот его, кстати, я тоже выбил. В Then if it's принципе, all скоро он будет settled, у меня в I'll be отряде. going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Fair seas, Captain Beto. Bye-bye! Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Блять. Познакомимся, в общем-то, сейчас с Инадзумой. Чтобы это сделать, думаю, сейчас откроем статую Архонта. Хотя, если нас не прервет заставка, конечно, от этого дела. И уже на этом, да, закончим дела, когда нас отпустят на хлебовольные. Бля, черепышка. У меня вот эти, ну, как-то неловко я начинаю себя чувствовать, когда ты такие вещи мне говоришь. Ой. Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. You must be new here. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Oh, well, I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal reasons. So, unless you have a valid reason for visiting in accordance with the rules...
My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers, for your kind perusal. What? Ugh, take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers Я are all in думаю, order. этой Welcome to Rito. бумажкой жопу вытер, конечно. Такой он, бля, сладкий мальчик. Where do we go next? The Outlander Affairs Agency. А, это тот момент, They где only мы check entry ходим по permits here. всяким... If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Блять, бюрократическим шестеренкам. И будем в них молоться и Let's охуевать с not того, forget как that тут все to строго everyday в folk in Инадзуме. Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. You're under the jurisdiction of the Kanjo Commission. Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the Я nation's не wealth. забыл, как закрывать стрим, ребята. You really haven't heard of it before? Я его еще продолжаю. Блять, это... В принципе, он так играется. Тут, как бы мы пока не способен пока выдавать 60 FPS. Вместе со стримом, поэтому он подлагивает, если подлагивает, скорее всего, у меня. Если распадается на пиксели липовый мед, то хуй знает. Скорее всего, тут либо твой интернет, либо мой интернет. Я просто не вижу состояния трансляции. Okay, the processing fee will be 2 million mora. 2 million? For a processing fee? Are you serious? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. Paimon wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? That's not how you haggle! By all means, bargain the price down, but... Alright then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Much obliged. Ебать его из государственные дела, конечно, делит. А, я думал, он пошел ее трахать, типа, мы подождем, пока он удовлетворит и все ее потребности и нас запишет. Но, видимо, у нас был тройничок. Четверничок. Дело здесь точно не в деньгах. It's not as mind-boggling as you think. Processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all they're worth. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this close nation era, there's very little that can be done about it. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for Outlanders?
And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Ну да, 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 выжить очень трудное задание, но никакого челленджа в этом не будет. Мы все будем продолжать бегать за сундуками по всему континенту. Архипелагу, то есть. Прошу прощения. И не почувствуем никакой вообще трудности с этим. Ну вот это, да, меня иногда расстраивает, потому что рисуют, типа, очень... Какие-то сгущают краски на тему того, как здесь тяжело и трудно выживать, блядь, но в геймплее это никак не раскрывается. Но, с точки зрения... пролога. Ну, скоро, да, скоро будем закругляться. С точки зрения лора, в принципе, интересно. Пусть и взято это все с реальной, типа, Японии. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it could be done. However, before we get there, connections come at a high price, you understand? Not you too! No, no. In this instance, when I say price, I'm not talking Сейчас, если about он нас Laura. пошлет куда-то в пизду, типа кого-то ёбнуть или добыть, блять, я на этом закончу, If this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if Не, there's ну any я way бы you can не help. просидел еще The часика head of два, the я association is called Carissio, меня and прям he's a good friend вырубает. of mine. Я думаю, в Go следующий talk раз to him. я I'll wait for you here. не стану пить во время стрима медовуху, по крайней мере. Так, ладно, просто ладно, все-таки просто побазарить. Хотя, базарить, слушать диалоги. Я не знаю, может, на этом все-таки остановиться. Ну, все-таки нет, думаю, на какой-то ключевой более-менее точке закончим. Гера афериста, схуяли аферист, что такого сделал. Бабку какой-то наебал. Признавайся. The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. Ah, good. That's a relief. You need to be careful, or you'll find yourself losing your savings all at once. We heard the association has been having some difficulties lately. Is that true? Yes. Left, right, and center. Obstacles at every turn. But that's nothing new for us. The Sakoku decree Скоро пойдем certainly makes спать. things difficult for Черепушка. anyone who wants to come here from overseas. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku Но я decree might никогда не restrict our засыпал scope of на стуле, activity. я вообще даже не представляю, как In and of itself, it это doesn't stop возможно. us from being able to enjoy Вот если бы я a сейчас comfortable прилег, existence. я бы точно No. уснул. What's really squeezing us Outlander merchants dry is those Mora grubbers from the Kanjo Commission. Oh, of the three commissions, that's the one that oversees everything on Rito, isn't it? That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulations, and that's not the worst of it. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes.
It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. Crystal marrow? What's that? Something that most of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a batch of it to Snezhnaya in his youth. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for this crystal marrow. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for crystal marrow drove the price higher and higher. Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Isn't that what they call a monopoly? Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle. The consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... We've tried communicating with the Commission directly. But this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. А нахуя вы вот вообще сюда пришли? I miss you an awful lot at the moment. Приехали, точнее, и работаете тут. Если вас тут ни во что не ставят. Это хороший вопрос, блядь. Но я думаю, черепышка, ты сейчас... А, нет, точно, стримишь с задержкой в пару минут, блядь. Что такое? That vendor... I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff. Well, it definitely sounds like he's being unfair. How do we find him? We could go talk to him and see if he lets anything slip. Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association and you're new to Rito, he may just let his guard down. If I remember correctly, our usual meeting point with him is under a tree by the coast in the residential district. See if you can find him there. Got it! We're on the case! Отлично, просто прекрасно. Решить проблемы местных торговцев. Ну почему нет? Почему? Чем мне задание, конечно. Так. Huh? I don't think I recognize you. Are you new arrivals? Не узнаешь меня? Я тут местный авторитет. Haha, very funny. Real fixers don't need to refer to themselves that way. I wasn't born yesterday, you know. So, what do you need with На me? английский 1000, я думаю, можно на тех двух парах и отоспаться. The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. If I gave you my sources, I might as well hand you the whole darn business. Trade secret, got it? You know what trade and secret mean, right? This guy's got a bad attitude. Ha! Are you even buying? Oh, I see what's going on here. Kurisu and his associates sent you here to try and plead their case, didn't they? They're wasting their time. The price is non-negotiable, not by a single Mora. Hey, what's your problem? Get out of here, go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more grateful. If it weren't for me, they'd be in seriously hot water. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Good idea. Let's check back in with him. На каком концерте? На концерте Газманова? Вот ты там не выспишься. Мне кажется. О, нихуя. Надо, у нас человек высокой культуры, черепышка.
That was quick. You resolved it already? Actually, we're having a little trouble. No? Well, by all means, tell me what you need. I'll help as much as I can. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite a demand. Oh, that guy? I'm familiar. He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he collect on the beach just to get by, but he seems to have suddenly shot up in the world recently. I can only assume he must have found himself a patron after leaving the International Trade Association. Huh. You're saying he used to be a member of the International Trade Association? So he's an Outlander too? Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? That's right. Werner was born in Mondstadt, then went into the shipping business, trading between Leah and Inazuma. When Inazuma closed to the outside world, he was one of a group of Outlanders that ended up stranded on Rito. Huh. What a bummer. The International Trade Association was initially very generous to him, but over time, with decree after decree, the association members found it increasingly difficult to make ends meet. So he left the association and turned his back on them. I'm sure it's more nuanced than that. I Что? believe even the most ungrateful and cold-hearted of people still have some amount of gratitude and warmth left in them Ну, somewhere. так, во-первых, можно не пойти, наверное, а во-вторых, привет всем, кто подключился. В принципе, мы скоро уже заканчиваем. Но все равно, здорово. А тем, кто не подключился, соболезную, соответственно. Really? Is that all you need to know? Well then, it sounds like you may have found a way in with him. Бля, ну они ж не могут исключить, если ты просто на пьесу не сходишь у тебя, по идее. What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. Huh? Where's this coming from? Mondstadt? You were talking about Mondstadt. Угу. Мне... Так, хорошо, допустим, я отдам ему... Волчий крюк, блядь. Хотя, не в пизду. Goodness, I can sense it now. So familiar, but I can't remember the last time I was there. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. Oh, my hometown. Блять, the home то of есть его freedom. идея была просто в том, How I long to go back and чтобы visit. чисто стереотипы о Манштате начать затирать. Типа, йоу, давай выпьем двойничкового вина, да направит тебе ветер. Чтобы сойти за земляка, не очень-то убедительно, блядь. Просто пиздец, как змею, как змею какую-то, типа, сучью заколдовал. Trying to play my heartstrings like a liar, are you? I know what you're up to. Huh? What is this? What are you up to now? Just close your eyes already. Закрой глаза и открой рот. Блять. Погодите. У меня отлетел геймпад. Сейчас я его переприсоединю. И вернусь.
Все, это заняло не так много времени, как я думал. You mean the sound of the ocean? Leah Harbor. I can see it so clearly. Oh, and the sound of the waves. The calls of the Xiao lanterns. I'm right there at the lantern right. Бля, да он шизик какой-то ёбаный. Look at them floating up into the sky. This guy has a really active imagination. Either that or he really does miss Liyue Harbor. Liyue. Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. You mean the folks from the International Trade Association? And I suppose they are far from home, just like me. Often, I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound of the waves. I like to imagine it's the voice of my hometown, carried across the ocean. I've run into folks from the association more than a few times doing just that, but I always hide my face and slip away. Don't you think I've wanted to talk things through with them and free myself from this anguish? Бля, черепушка, вот ты, конечно, человек интересный. They're so resilient. None of them had anyone else to rely on, so they rallied together, committed to finding a way to survive. But I couldn't do it. I'm not strong enough. So I caved. Those people, they'd make the smallest of promises, offer the most measly benefits, and I'd do whatever they asked of me. And make Mondstadters look like the worst people in the world. All right, I'll tell you the whole story. Я уже не пьяный, It's я eating me up протрезвел. inside, and I can't take it anymore. Типа, 3 бутылки слишком мало, чтобы меня вот так вот заставить ввести меня в невминос. But I betrayed them. I can't show my face there. Come on, you scaredy cat. Look, you messed up, but now it's time to make things right. So come on, get it off your chest. What's the deal here? It's a scheme by the tax collection Ashigaru, Keijiro and his companions. They start by overtaxing the merchants, then take the extra crystal marrow they receive and stockpile it. Once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to sell that extra stock back to the merchants at an extortionate price, with the proceeds going to the tax collection Ashigaru. It's plain evil gouging them like this. I'm their puppet, yes. But my cut Поэтому в is a следующий tiny раз, скорее fraction всего, of я what we take in подрублюсь. total. Я не буду проходить сюжет, я Barely enough for me подрублюсь to live on. вместе с Денчиком. Evidence? You're right. Without conclusive evidence, he will never admit it. Now that I think about it, whenever I report back to him after a sale, he always heads to the same place. It's always made me suspicious. As it happens, I handed some Mora over to him not long ago. I can show you where he went if you want. Really? Well, then there's no time to lose. Let's go. Так, блять, уже глава 1 началась, исповедь чужестранца. Вообще она довольно уже долго идет. Я вот только сейчас просто обратил внимание. Я хотел посмотреть, сколько еще там квестов осталось. Если это вообще можно посмотреть. Keijiro! It's him! After him! Незаметно, блять. А, вон он. Too close! That's too close! He'll notice us for sure!
Будем как ассасины. It's not like I'll get any customers. Too close! It's too Блядь, close! ты еблан, ну кто повернулся? He's getting further and further away! Let's catch up a little. Sorry. I need to think about it. Which one should I choose? Бля, эти дома, конечно, с козырьками такими. He's getting further and further away! Let's catch up a little. Ah, Ryoko, how's business? All the better thanks to your generous patronage. Good. Thankfully, I earn plenty these days. Oh, but of course, tax collection is difficult work. Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. Нихуя помчался. Кабанчик за налогами. What was that sound? Quiet! Don't let him find us! Too close! It's too close! Это еблан, я в кустах же сижу. Further and further away! Let's catch up a little. He's getting further and further away! Let's catch up a little. He's getting further and further away! Let's catch up a little. Блять, пойман, заткнись. Че, мне на него сверху прыгнуть? Ебать, чисто, как ассасины. Все выполнили. Блять, без сучка, без задоринки, блядь. Как будто можно было по-другому. Корешки какие-то дрочат, сидят. What could he be doing at a place like this? It looked like he buried something over there, didn't it? Why don't we take a look? Whoa, it's a ledger. Boring! Paimon thought he'd hidden a big pile of Mora here. Yeah. Let me take a look here. Ah, yes! This is what we're looking for. A clear and complete record of every single transaction, each one proof of his guilt. Great! Well, now we have our hard evidence. Let's go tell Karisu the good news, shall we? I'll Понял тебя, say черепушка. goodbye to you here then. Huh? You aren't gonna come with us? I need a little more time before I'm ready to face the head of the association. I'm sorry. Huh. Poor Werner's a pretty awkward guy, huh? Странный парень, да, блять, не ловкий, не стеснительный. Типа awkward. А именно что странный, блять. Сука. Вот. Переводчики наши надо мозги, конечно. Вот это я балдею. Вот это я кайфую. Возможно, Genshin переводили при помощи But we Google really don't Translate. have anything left. If this keeps up, our sales will come in at a loss. There'll be nothing left for us to do but starve. You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. And who are you? Another new member of the association? It just so happens that we found your little ledger, so now we're here to tell everyone all about how you embezzled crystal marrow to sell it right back to the taxpayers. Huh? Is this true? You've been swindling us! Well, you see, the taxes, Let me take a look at the ledger. Well, would you look at that? Every payment the association has made is right here in your personal ledger. So, Mr. Keijiro, it seems you have some explaining to do. How shall we settle this, So you think you can use this against me, do you?
It's quite obvious that I'm merely trying to earn a modest living for myself, like anyone else. Word has it that samurai in the commission place great importance on reputation and prestige. Though I'm sure commission members won't blame you once word gets out. Huh? Is that a threat? Are you threatening me? No, not at all. I'm simply stating that it would be quite a pity if an illustrious gentleman such as yourself were to have their reputation tarnished. Well, even if what you say is true, what do you suggest we do about it? I believe you still have a quantity of crystal marrow in your possession, correct? Perhaps that crystal marrow could be used as compensation for the recent tax hike, and us merchants could finally have some more breathing room. Is that it? Oh, do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal marrow and keep it hidden? Fine. In that case, I'll send it over to you today. And not even an ounce of shame for his actions. So that's it? My shop's been closed for weeks now. I've even had to ask my friends to help bail me out. What about my losses? Come on, Harrison. We've already struck a good deal here. I'm sick of being pushed around like this. I won't let him off so easily. Harrison! Hey, what's all this racket? Does someone dare question the decree? Ah, Chief, you've arrived. What was all the commotion I heard just now? Oh, we were just discussing a minor tax issue. I do my utmost to lend them a helping hand, but they're never grateful. A helping hand? The only Ну, я thing you're doing понимаю, is stuffing your greedy черепушка. pockets with our hard-earned wealth. Ну, I не assure you совсем, that Hirage конечно. Shinsuke will hear of this. Oh, and you dare to utter the Commissioner's name? You Outlanders have no respect for the rules. Seize the merchants! We will resolve this dispute back at headquarters. Ёб твою мать. This is going in a bad direction. Gentlemen, come now. Is there any need for this? If there's a dispute to resolve, let's get a drink and talk it over. Who are you supposed to be? And why in my right mind would I join you for a drink? You never heard of the Fixer? Here's my card. Huh. You're from the Yashiro Commission. Shh. Huh. Well, this is Kanjo Commission territory. However powerful the Yashiro Commission may be, you have no business meddling in Rito's affairs. Of course not, of course not. Still, perhaps you could show the young lady... А, это, блять, это у меня прогрузилось то, что он показал, блять. Ясно, какую-то дудочку, блять, или что это нахуй? Метроном. А, Give our веер. clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition to the Shogun, would you? That fan, the Shirasagi Himegimi. I don't need any trouble with her. Okay, let's forget all this. It'll give us one less thing to worry about. But, Chief! Enough! We're leaving. Let's get dinner one day soon, gentlemen. My treat, I insist. No response, huh? I suppose that bridge is well and truly burned then. Thank you so much, Toma. But I'm sorry your relationship with the Kanjo Commission had to suffer for our sake. Hey, I was joking. It's a small price to pay, and you're more than welcome. If there's anyone you should be thanking, it's the Traveler. He's the one who found a way to turn things around. If nothing Ну, else, схуяли, I'm мы ж sure the никак tax проблему не collection решили, Ashigaru will решили, tread a все little равно more придут, carefully in будут the future. прессовать, блять. Shh, not here. Too many people listening. Let's move somewhere else. Просто пизда. Ладно, я так понимаю, на этом закончится, и можно будет завершать, закругляться. Блин. Corruption seems rife in Пошел the я Kanjo нахуй. Commission. They truly are rotten to the core. All right, time for me to answer your questions. What would you like to know?
Straight to the point. Let me reintroduce myself. I belong to the Kamisato clan of the Yashiro Commission on Narukami Island. I'm an attendant of the Shirasagi Himegimi. You've been keeping your true identity a secret from us this whole time? So, the Yashiro Commission. Guessing that's another branch of the Tri-Commission? Correct. The Kamisato clan is the head of the Yashiro Commission, who manage ceremonial and cultural affairs. I'd go into more detail on what exactly that covers, but I'm not even sure myself. I'm just someone who was fortunate enough to be taken in by the Kamisato clan. My role is to take care of the daughter of the clan, Kamisato Ayaka, also known as the Shirasagi Himegimi. Seems like she must be super famous in Inazuma, given the reaction of those guys just now. Oh, most definitely. She's graceful, dignified, and kind-hearted too. The people of Inazuma quite adore Miss Kamisato. Her fame even somewhat eclipses that of her older brother, Kamisato Ayato, despite the fact that he's the current head of the clan. I suppose those who treat others with compassion earn themselves the same treatment in return. Miss Kamisato's situation certainly seems to attest to that. Take me, for example. I'm just an attendant, and yet she treats me as an equal, as she would a friend. You're asking the right questions, and to be honest, I don't want to keep you in the dark any more than is necessary. Firstly, you should know that being a fixer is not something you can fake. I spent the better part of a month tirelessly building up a network of relationships on the island, and I got to know Captain Beto during that time too. Still pretty good going for just a month's work. Well, maybe I have a slight knack for schmoozery, but the main thing was I had to make sure I'd be in time to receive you when you arrived. Inazuma may have closed off to the outside world, but that hasn't stopped a lot of people from hearing about your feats in Mondstadt and Liyue. So, when Miss Kamisato heard of your intention to come to Inazuma, she began looking forward to your arrival with great anticipation. She's excited to find out whether the rumors are true. That is, that you have what it takes to change the tide of the times. Change the tide of the times? In the test I gave you earlier, although there were a few hiccups at the end, it was you who found the way to turn the situation around. Navigating powerful people, using their character flaws to your advantage. It's just what Miss Kamisato had hoped to see. With your help, even the Vision Hunt Decree... That's an unexpected development. Perhaps our sources were misleading. Yes, of course. I completely understand, and as agreed, I shall help set that up for you. Toma sure didn't put up much of a fight. Well, my work on Rito is done. So I suppose this is goodbye for now. Oh, one more thing. This invitation letter is for you. When you get to Narukami Island, you can find me at the Komori Tea House, as per the letter. Good luck with everything. See you soon. Toma's not such a bad guy, huh? We should get going. Huh? What's up? Oh, right! Paimon forgot all about that! Wait, so did Toma forget that too? Oh, darn it! No wonder he was so matter-of-fact about the whole thing! As soon as we get off Ritu, Paimon's going straight to Komori Tea House to settle the score! Well, guess we should give it a try. Let's head to the border and see how far we get. Так, блять, мы прибыли в Инадзуму, познакомились с коррумпированными, блять, стражниками и немножко даже не отсосали, чем я очень сильно озабочен, расстроен и крайне негативен. Блять, был очень молчаливый какой-то стрим, наверное, потому что, блять, опять-таки я все это стримил в соло и не было особо каких-то моментов покомментировать. Поэтому давайте
на этом сегодня закончим, так или иначе. Не знаю, когда будет следующий подруг. Наверное, когда у Денчика ситуация будет где-то постабильнее, а может быть, я с ним сыграю в Valorant. Но так или иначе, всем спасибо, что были здесь, те, кто досидел, если вы еще тут и не уснули. И спокойной ночи, стрим я обрубаю, не прощаясь.